Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu einem weiteren Video, das wir von Creative Assembly zugespielt bekommen haben. Dieses Mal, ihr seht es unten links schon, es ist ein Deep Dive in Ägypten. Also wir tauchen jetzt wohl tiefer in Ägypten, vielleicht auch in die Gameplay-Mechaniken des Spiels ein. Ich habe noch keine Sekunde gesehen, legen wir los. Ich will euch auch gar nicht auf die Folter spannen, Freunde. Gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Ja, das ist natürlich jetzt wieder Ingame-Footage. Egypt. The land of the pharaohs, one of the greatest civilizations ever known. A new age awaits. As Meneptah's final years are upon us, the eyes of the Egyptian court and its people look to the prospective new leaders of their land. These leaders will be the characters you get to command in Total War Pharaoh. But how do the Egyptians play? How will they stem the tide of the Hittites, the Canaanites and the Sea Peoples? Das finde ich super wichtig, ne? Also wie unterscheiden sie sich, wo heben sie sich ab von den anderen? Das ist ja auch letzten Endes so ein bisschen Wiederspielwert, wenn man dann die anderen spielt. Well as the collapse of the Bronze Age. A quick note before we begin, Total War Pharaoh is currently in development, so things may change between this video and release. The UI colors are also a bit different from usual here, as I've got colorblind options applied to help out, as I don't see some colors all that well. With this quick disclaimer out of the way, let's dive into the Egyptian factions. The prospective pharaohs of Egypt all have their own histories and links to Meneptah and the pharaoh's crown. On the border of Canaan in Sinai, we have Ramesses, begotten of the sun god Ra. Ramesses is young, ambitious, and ready to follow the path of greatness shared by his namesake, Ramesses II. A martial prodigy, Ramesses' youth brings him a speed and capability not shared by other characters. He'll need to utilize both of these in order to deal with the incursions at the Canaan border from the great raider Ursu. Also das mit Ramses haben wir ja schon häufiger gehört, ne? Der ist jung, schnell, agil, der ist ambitioniert, nichts Neues. Being aware of the dark cloud on the horizon. Further along the river in Hardai, Seti, the son of Meneptah, skirmishes with the western desert tribes to prove his martial superiority and worthiness for the crown. While he's next in line to the throne by birthright, he would rather prove his worthiness with a display of power, a language he knows better than the parlance of the courts. Tausret, on the other hand, has a very different approach to power than the other leaders. It's not about God-given rights or grandstanding, but having the keen mind and knowledge you will be a better pharaoh than them. A methodical genius, Tausret's strength lies in her intelligence. She starts in the deserts of Yebu in Upper Egypt. Through synergizing her provinces to bolster her economy, and working alongside Seti and whoever else she can sway to her line of thinking, she can maintain the majesty of this ancient empire. And lastly, down in the south, we have Amenmes, the viceroy of Kush. Whilst Amenmes is the eldest male heir, Seti is the designated heir. As powerful as a title like Viceroy of Kush may be, it's not nearly as powerful or attractive as Pharaoh. Being the Viceroy of Kush does come with its benefits, however. Benefits like control over Egypt's gold mines. Amenmes knows that the true power over man isn't blood, but money. And he'll use this truth to fight his way back up to Meneptah, buying whoever he can to take back what he believes is rightfully his. With our leaders set on the stage, let's take a quick look at what makes them mechanically unique in their grab for power. Das ist jetzt wichtig, weil alles, was davor halt war halt ganz, ganz viel Blabla. Natürlich tun sie die Charaktere so ein bisschen umrahmen, damit du so grob abschätzen kannst, was die jetzt halt letztendlich auszeichnen. Aber sind wir mal ehrlich, das sind halt einfach Werbetexte, ne? So nach dem Motto, boah, der ist groß, der ist stark, der ist cool. Ja, und über, sage ich jetzt mal, bis auf Tausret und Ramses, sage ich jetzt mal, ist jetzt von den anderen beiden nicht viel bei mir gerade eben hängen geblieben, aber die haben die auch noch nicht so wirklich thematisiert. Schauen wir mal, wie das Gameplay aussieht. Each journey to the Pharaoh's crown can take a multitude of paths, playing to their individual strengths. Starting with Ramesses, as a militaristic leader, he is an exceptionally capable warrior, efficient with any weapon handed to him. His elite warrior status is something also shared by his armies, as while they are smaller in number, they are stronger and more elite than your average foot soldier.
Not only does he wield incredible martial prowess, but he also harbors incredible speed, both on the field. Okay, jetzt haben wir ja mal noch mal ein paar Werte, die wir uns anschauen können. Also wie gesagt, also er ist ein unglaublicher Elitekämpfer. Seine gesamte Armee besteht aus Elitekämpfern, wenig in der Zahl, aber sehr, sehr starke Kämpfer. Und sehen wir uns hier, also das sind halt Sachen, die haben wir alle schon gesehen. Also wie gesagt, mehr Fernkampfreichweite, das kann natürlich ein großer Vorteil sein, muss es aber nicht. Fatigue Build-Up, das heißt also, sie können länger durchhalten in den Kämpfen. Bei 5% sage ich jetzt mal, jetzt auch nicht unbedingt der Oberhammer ist. Prayer Duration, das ist wiederum jetzt etwas, wo wir noch so richtig wissen, wie es genau funktioniert. Also die Religionseffekte halten wohl einen Zug länger, würde ich jetzt mal interpretieren. Die Erfahrung, er verteilt auf jeden Fall an sich selber Erfahrungspunkte. Der Rekrutierungsrang der Einheiten ist von Anfang an höher, was den Elitenstatus darstellen soll. Wobei jetzt, wenn CA sich treu bleibt, das sowieso keine Rolle spielt, ne? Weil dann bei höheren Schwierigkeitsgraden als normal hast du die Situation, dass die KI sowieso dann wahrscheinlich Recruitment Ranks geschenkt bekommt. Das würde dann quasi den Vorteil komplett wieder die Toilette runterspülen. Hoffen wir mal, dass es in dieses Mal nicht so ist. Die Armee ist ein bisschen günstiger, bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit an Land und an See. Okay. And in the courts. Per turn, he gets 2 court actions, while other leaders only receive 1. Das kann natürlich krass sein, je nachdem wie gut diese Court Actions dann wirklich sind. Also die doppelte Anzahl an solchen Interaktionsmöglichkeiten zu haben, kann geil sein, mit Betonung auf kann. His unique buildings also factor his standing within the court and amongst his people. The necropolis of the honored dead bolsters happiness and influence within provinces. The wine markets also improve happiness. As one would imagine, the military academy brings out the best in his men. Mehr Rekrutierungsslots, das ist meistens ziemlich gut. Noch mehr Rekrutierungsrang, Own Armies in the Province, also wenn das mit dem anderen stackt, dann haben wir da schon mal plus 5. Die Rekrutierungskosten, okay, minus 75%, das ist krass, die sind ja spottbillig dann. Und Recruitment Rank für Generals plus 6 ist auch ziemlich nett. Ah, okay, nee, das ist auch nur für Generals. Okay, ich dachte schon für Einheiten, aber okay. Er kann also sehr, sehr günstige, sehr, sehr elitäre Generäle ausheben. Ja, das ist ganz nett. Raising recruitment rates and making generals cheaper to recruit. It also fortifies the soldiers with a steady amount of experience, ensuring they do not head into the field greener than their counterparts. Seti, meanwhile, in many ways runs as an opposite to Ramesses. He cares little for the court, and prefers to speak in a language he understands fluently. War. Thankfully for him, he starts with an improved standing with Tausret, who understands the courts and diplomacy like the back of her hand. His starting army is large, and he begins his journey near all 5 resource settlement types, meaning he can kickstart his economy quite early, provided he removes whoever is controlling those settlements nearby. Seti's unique buildings exemplify his love for war, his depiction of ego, and his genuine lack of care for what anyone else thinks. The mustering office increases Okay, also da hat er jetzt hier Rekrutierungsslots. Das ist dieser Seti. Mit dem muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme mit dem momentan noch nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich kann den noch nicht fassen, so was sie mit dem wollen. Also bei der Tausret, klar, Strategin, intelligent, die macht das clever, hinterhältig. Ramses ist so der Elitentyp, ambitioniert. Der Seti so, ja, er hat halt viele Männer. Und will sich auf dem Schlachtfeld beweisen, obwohl er der Nächste in der Erbfolge wäre. Ist für mich noch nicht so richtig greifbar, wo man damit hingeht. Recruitment slots, as well as decreasing the cost of enlisting troops within a province. The Recruitment Administration Center further drives down recruitment costs. Also, der hat sogar noch mehr Rekrutierungsslots für die Einheiten als Ramses. HP Newly Recruited Units. Oh, das ist heftig. Das heißt also, dass seine eigenen Männer, also die sind schlechter. HP minus 30%. Die sterben schneller. Das ist ein richtig krasser Debuff. Wenn ich das richtig hier verstehe.
Own armies in this province. Construction Costs gehen hier runter für die Rekrutierungsgewalt. Also du kannst halt, das ist so eine Art Goblin-Schmiede, wenn ihr so wollt. Also du kannst mit diesem Seti-Typen halt einfach unglaublich billige Dreckseinheiten spammen, um das mal so auszudrücken. Deswegen sind die auch 35% günstiger. Oh, das wird eine Micromanagement-Hölle. Whilst allowing you to train more troops, at the expense of the new enlist's well-being. Meanwhile, the Tax Administration Palace continues its own way of obtaining spoils of war from amongst the populace, increasing production greatly at the cost of workforce growth and happiness. Also ich komme jetzt so langsam aber sicher schon dahin zu begreifen, wie der Typ funktionieren soll. Das soll halt so dieser ruchlose Typ sein, ich habe viel, aber keiner respektiert mich in Wahrheit. Er will sich selber durchsetzen, quasi beweisen, dass er ein Anrecht auf diesen Thron hat. Aber die reduzierte Anzahl an Lebenspunkten seiner Männer soll wahrscheinlich nicht wirklich aufdeuten, dass sie halt immer alle sterben. Beziehungsweise vielleicht sterben sie auch, aber er bekommt halt nicht die besten Leute, er bekommt die, die keine andere Wahl haben. Und weniger Lebenspunkte kann auch bedeuten, dass sie wegrennen oder halt nicht so viel aushalten. Ne? Das kann man ja so frei interpretieren, wie man das möchte. Also der ist so dafür gedacht, so nach dem Motto, so ich bin der reiche Erbe, aber keiner mag mich. Aber man ist auf mich angewiesen, weil ich viel habe. Lastly, the Seti's Royal Palace, showcasing the kind of boisterous nature befitting of a prospective pharaoh of his stature. His troops look on with improved morale, whilst all other factions look upon it as unnecessary grandstanding from a potential tyrant. Das finde ich dann aber wiederum ein bisschen widersprüchlich. Also seine Truppen sterben schnell, aber sie haben eine hohe Moral. Ich kriege das gerade eben nicht so richtig in meinen Kopf rein. Also so billig Truppen, die nichts aushalten, aber sich dann halt aber halt sich nicht trauen wegzurennen vielleicht. Tausret, meanwhile, understands the importance of structure and production lines, especially in trying times such as these. She starts with improved diplomatic relations with Seti, meaning she may gain assistance from Seti's forces. Militaristic might isn't Tausret's main strength or plan, however. It's production. While her unique structures may not bring happiness and joy to her people, they are a necessary slight. The provisioning headquarters, Tausret's armory, Tausret's goldsmiths, and the storage center all provide their own powerful buffs. Das sind viele. Oh mein Gott. Free Production Modifier Buildings Constructed. Okay, also da sind wir ja schon beinahe im Paradoxland angekommen mit den vielen Bedingungen und was weiß ich was. Das ist ja mal spannend. Gucken wir mal, ob wir da nochmal was rausfinden können bei den anderen Dingern hier. Also hier, das ist ja das Provisioning Headquarter. Also einfach quasi alles, was produziert wird hier so ein bisschen, vor allem Nahrungsmittel. Headquarters. Hier geht es um Bronze, okay. Okay. Gold, okay. Holz und Stein. Ich musste das gerade erstmal raffen. Really begin to shine when you plan out your construction. Her machinations can be fragile, but once Tausret gets the ball rolling, she is a power with a momentum that cannot be stopped. Lastly, we have Amenmess. As Viceroy of Kush, he has sway over his Egyptian counterparts, as he starts already with a standing within the Egyptian courts. His unique structures symbolize his standing, as both a power over the Kushite people and as a man who recognizes gold's strength. The Kushite delegate school may be looked down upon by Amenmess's people, but it fosters growth in the workforce within the province, alongside increasing production, as well as improving diplomatic relations with non-Egyptian factions. The hidden rooms also provide a great boost in all resources, happiness, and even legitimacy to the throne at a very heavy cost of gold. Also der kauft sich im Grunde alles, dieser Amenmess, so wie es aussieht. Der benutzt einfach Geld. But this cost means little to Amenmess,
considering he has access to the gold mine labor villages. The amount of gold produced by this structure is very high, and while influence may drop at the horrific reality of gold's manufacture, that's of no consequence when he can pay someone to look the other way. The lands of Egypt are vast. The Egyptians are masters of desert and surgical strike warfare. The units native to each region of Egypt bring their own strengths to conflict. If you wish to bring these units into your armies, you'll need to either branch out your conquest to these locations and take them by force, or foster diplomacy, alliances, confederation, and vassalization. On the border of Canaan, you'll find the Sinai and Retjenu militia. Their forces contain a mixture of both quite expendable units to hold lines or harass, and very valuable additions to bolster your damage output. Being on the border of Canaan, they do have many units in medium armor to stand toe-to-toe with Canaanite forces, and some of their number also have decent armor piercing and breaking capabilities. In Lower Egypt, there's a decent mix of melee and ranged units to be found. This mix, however, does come at a bit of a cost, as they are not what you would particularly consider to be fine or noteworthy. They aren't a write-off, however, as many in their number have resistance to heat, and while they may lack skill, they do make up for this in number, perfect for any would-be warrior pharaohs wanting strength in overwhelming numbers. In contrast, the forces of Upper Egypt are a potentially very powerful addition to your defensive garrisons. Also um das ganz kurz mal zusammenzufassen, was wir gerade eben hier gesagt bekommen, wir haben also regionale Spezialitäten, was die Kämpfe angeht. Also je nachdem, welche Gebiete wir kontrollieren. Das ist also nicht mehr so, wie wir es bei früheren Total Wars kennen, dass wir, und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, manche von euch hatten die vielleicht schon, mir kommt die erst gerade eben so richtig voll und ganz auf. Wir haben nicht mehr die Situation wie in den alten Total Wars, ich spiele diese Fraktion, also habe ich diese Units und ich erobere Gebiete und habe dann Buffs für diese. Nein, ich spiele diese Fraktion und habe die Einheiten der Region, die ich kontrolliere. Das heißt also, wir haben im Grunde ein Spielsystem, wie wir es vielleicht schon aus Rome und Rome 2 kennen, wo wir regionale Söldnereinheiten haben konnten. Nur hier scheint es für mich jetzt so zu sein, dass es die reguläre Rekrutierungsstrategie ist. Und das finde ich einen sehr spannenden Vorgang, weil es ja auch in der damaligen Zeit keine genormten Armeen gab. Auch bei Rom gab es da bis zu einem gewissen Zeitpunkt keine genormten Armeen. Das kam ja alles erst später mit den entsprechenden Reformen und so weiter. Aber das finde ich einen ziemlich guten Ansatz. Das heißt also, ich kann nur bestimmte Truppengattungen rekrutieren, wenn ich halt auch da die Region kontrolliere. Das ist ein sehr spannender Ansatz und der kann sehr cool sein. Many Upper Egyptian melee units utilize medium armor, Aber with the occasional light armored units to harass and provoke any enemy unwise to stand against them. This doesn't mean they're a slouch when it comes to offense, however. Like the rest of the Egyptian forces, they do have speed on their side, and they're exceptionally capable flankers, meaning they're able to deal big damage while holding out against any attackers of their own. In the deserts to the west lie the Lebu tribesmen and the West Desert natives. The Lebu tribesmen forces are unparalleled desert warriors, fighting on sand as though it were mere ground. Resilient to the sweltering heat of high noon, they can march unharmed through attrition zones in the desert, and the blistering sandstorms that cross the dunes do little to affect their combat prowess. They are the masters of the deserts, and when war reaches through the land and the sandstorms roll in, you'd better pray to whoever you worship that they're on your side. And in the south of the map, you'll find the Nubian and Kushite forces. The Kushites and Nubians are primarily built around the strength of their archers. They have expendable units who can harass and keep enemies preoccupied, whilst archers with exceptional range rain down the arrows. The archers can also be defended with other units from this region, as there's decently skilled and armoured spearmen and clubmen amongst their ranks. And lastly, there are the Pharaoh elite. When you take the crown, you'll have access to some of the best. Highly disciplined fighters, adorned in medium armor. Having just one of these units amongst others can turn the tides of battle in your favor.
It's not just the lands who bring units into play. Each leader comes with their own troops, unique to their army, playing to their strengths. Ramesses' unique forces very much build upon his strengths as a leader. The Medjay and Sheridan that make up Ramesses' forces may not have the numbers that other factions exhibit, but their status as elite warriors who can adapt to whatever situation is before them makes them a very formidable force. Fast and adept at flanking, many of his troops also have the underdog trait, meaning they thrive in fighting against multiple units at once, potentially outnumbered but rarely outclassed. Ramesses' retinue are a balanced and highly capable force. The levy soldiers that make up Seti's unique forces combine well with how he prefers to wage war. The lower tier units that make up his unique retinue compensate for their lack of skill with enhanced numbers, and, from a pragmatic view, the expendable trait. Seti's more elite troops won't rout, or potentially care upon seeing the lower tier units meet the jackals of Anubis. The more elite units in his personal militia are highly capable warriors, if a tad undisciplined. Many of them have the heedless charger trait, meaning they won't wait for orders to simply charge headlong into battle. Perhaps they seek to find glory in their leader's eyes, or maybe they're simply emulating an anger they've seen from him all too often. Tausret's forces truly showcase the devastating power of chariots. The speed and range of the chariots at her disposal mean they can cause a lot of damage to the enemy, whilst staying out of harm's way. That's not to imply that she only has chariots, however. Tausret's infantry offerings, such as the steadfast Queen's Guard, have excellent defensive capabilities and the speed to get to where they're needed as soon as possible. As talented as the archers in Tausret's army are, very few can compare to the forces that Amenmes's deep pockets can buy. The Kushite, Nubian, and Tarseti archers are among some of the most skilled and most feared in all of Egypt. With excellent range and devastating attacks, the archers Amenmes can field are an immediate threat to any force. The melee units within his retinue, including the Kushite Royal Guard, also have a ferocious bite, making Amenmes's forces a terrifying sight indeed. We've covered the leaders you'll command and their motives, the armies they'll control, and the forces that await to join under their banners. There are dark days ahead. With the collapse of the Bronze Age on the horizon, how will you ensure that your people and your empire survive this apocalyptic event? With what we've covered in this video, we hope you're inspired to become a great pharaoh that history would be proud of. Are you ready to take on the mantle of Pharaoh? Also, kurz mal zusammengefasst. Wir haben also im Grunde jetzt hier 4 verschiedene Archetypen. Einmal den Ramses, den Super-Elite-Typen, der irgendwie sehr, sehr flexibel sein soll, aber so mit Underdog-Units kämpft, die immer dazu in der Lage sind, quasi auch in Unterzahl gegen Überzahl zu gewinnen. Insbesondere wahrscheinlich gegen diesen Seti-Typen, der halt unausgebildete Massen aufs Feld wirft, die ja, weniger Lebenspunkte haben, aber auch nicht so leicht wegrennen. Also das sind wohl vielleicht fanatische, einfache Bauern oder die einfach keine Wahl haben. Macht jetzt für mich schon mehr Sinn. Tausret, klar, die hat irgendwie Streitwägen und irgendwie, ja, auch noch eine Elite-Truppe. Aber so richtig schlau geworden bin ich da jetzt nicht so richtig, ne? Also Eliten haben die irgendwie alle so ein klein wenig. Und der Amenmeth ebenso. Der hat super tolle Bogenschützen. Habe ich am Anfang jetzt erstmal gedacht, dass Ramses auch geile Bogenschützen hat. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass der nicht mal die besten Bogenschützen hat. Ich kann es momentan noch nicht wirklich abschätzen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach zu sagen, denn die Kerninformation, die ich jetzt hier rausgenommen habe, und ich hoffe, ich liege damit richtig, ist die, dass es absolut davon abhängig ist, welche Gebiete von Ägypten man kontrolliert. Und dementsprechend bekommst du halt Einheiten. Oder halt auch nicht. Und das kann bedeuten, dass die coolsten Einheiten, egal wen du spielst, die sinnvollsten Einheiten für deine Klasse, du vielleicht erst noch erobern musst, um dann eine richtige Stärke zu entwickeln. Und das würde ich persönlich sogar ziemlich cool finden. Ich mochte ja zum Beispiel auch, das ist einer der Teile, die ich an Troy sehr mochte, diese besonderen lokalen, mythischen Einheiten zu bekommen. Völlig egal, ob es jetzt die echten mythischen Wesen waren oder ob es die
ja, Truth behind the Myth-Figuren waren. Das war mir dann in dem Moment völlig egal. Aber ich fand die Idee ziemlich cool, solche lokalen Spezialeinheiten zu haben. Und ich hoffe persönlich, das wird hier, also ich hoffe, ich habe es richtig so verstanden. Könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr es auch so verstanden habt. Vielleicht habt ihr auch sogar schon irgendwie was gesehen, was ich noch nicht gesehen habe. Ich habe zurzeit wirklich immer nur Zeit, mich quasi um die Sachen zu kümmern, die mir CA wirklich quasi direkt in den Postkasten wirft, wie diesen hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für eure Aufmerksamkeit. Und ja, ich werde dranbleiben. Bin sehr gespannt. Also, ich bin nicht gehypt, aber ich bin nach wie vor neugierig. Meine Neugier wächst. Da könnten ein paar Spielmechaniken dabei sein, die mir gefallen können. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.